Act now. DF. Act now. It is DF, real change. DF, Real change. real change. Act now. DF, Real change. real change. Act now. Thank you. So let's now have a group photo for all those who have put on the colors. Known to all and sundry that under the DA, officially, we have three major parties: SDP, PDP, and DF. Of course, with several other citizen formations therein, including members from the DP bloc, TJ to mention but a few. But because the DF is a party, we had to be here today, this morning, to announce to the country the birth of the DF. May I also be very clear to you all, Ugandans, that the birth of DF is not a compromise on the DA spirit. These are the DA headquarters. This is the child of DA. And in the coming days or weeks, the parties under this umbrella, this big tent, will sit to coordinate, to harmonize, and communicate to the country the manner in which we shall approach the coming elections as one single entity. We strongly believe in the united opposition, and in the DA, we lead in this quest. I would like to congratulate the team that afforded this to happen and make it a day to remember. Allow me to thank a small team of very desirous Ugandans that put up time to make sure that the DF is born. Mwami Sentongo Muzafar is here. Mr. Busiku Samuel is here. Mr. Moki Robert is here. Mr. Sekubulwa Bruno is here. Kato Stephen is around. Mr. Ivan Lutu, I think, is around. If not, clap for him in absentia. Miss Nakaiwa Farida is around, I suppose. Miss Nakafuma Madina and Mr. Sali Jamil in absentia. Those are the brains that have incubated and gave us this bouncing baby. Whether the baby is a boy or a girl is a story to tell in the coming days. The incubators or the midwives of this baby in the coming days will announce to the country a structured leadership of the Democratic Front. That should come in the coming days. Of DF is this huge tree with a huge canopy. This is the symbol. You can call it whatever you want. Oba muvule ewa mmwe, oba mahogane, naye ekyenjawulo si papaali era si ntontogolo kuba tewali efaana bwetyo. That's the symbol of the Democratic Front. This is the logo. Those who are corporate know when do you use a logo and when do you use a symbol. This is the logo engraved within the Ugandan map and with the symbol in the middle. That is the logo of DF. And the colors are three, very distinct. Green, burnt orange, and light blue. Others call it Marian blue. Those are the symbols of the DF.
So to all citizens out there viewing this press conference, that's the task we have come to announce this morning. But again, I would like to restate and reconfirm and reaffirm that the announcement of the birth of DF does not in any way compromise the founding principles of the Democratic Alliance. And therefore, this little young child bouncing and buoyant is the real child of the Alliance. And therefore, the Alliance will in the coming days sit to provide harmony and direction to all of you seeking political office in the coming days. We remain a platform that will offer ideological, philosophical direction to the country, and that is not going to be moved or changed by the birth of this child. I thank you most sincerely. I want to ask all of you that were stranded in the rain, in the storms of inconsistency, stranded on the roads, beaten by the rains and the thunder, that you have a new party born. You can't be lost. Vote for the return of multi-party democracy. One of the key intentions was a matter of right, that citizens must have a right to find a framework to associate and disassociate when they feel discomfort. So, the spirit and reason of founding parties is within the laws of the land and must be well appreciated. Secondly, all political actors should never be oblivious of their surroundings. You must always take stock. You must have knowledge. You must have understanding and deep appreciation of their surroundings. It's the reason why, under the DA, we midwifed an idea that's not really intelligible for the opposition to move in different directions. Each one moving around sloganeering differently to no consequence. We want to be part of politics of consequence and the positive consequence to our people, which is why we said we must engender the framework, because everybody is scared of themselves and the rest, that we must find reason to work together, to work with everyone, including the people we disagree with, as long as our disagreements are principled. That's why we went out of our way and spoke to all that could listen. We met a number of parties. We even had interaction with the platform that joins parties, the National Consultative Forum, about the need to open the talking lines of parties, but particularly for the opposition, to find reason to work together. I want to assure you that we still have the same spirit. We have never closed our doors to this spirit. And I would like to ask of the political opposition, from whichever corner you come from whichever motivation you bear, to de-escalate conflict, to de-escalate throwing jabs at each other, and find common ground to confront our common problem, our common opponent. He prefers to call us enemies. We don't think he's an enemy, he's an opponent, and must respect that. We sought as the DA that one of the issues we must handle is to deal together with the ground rules of engagement. That didn't happen in the time we wanted. We still believe if we work together, we can actually collect the low-hanging fruits and come up with a platform of working together before the next polls. We do not want to take confusion to the people. We want to face the people with these common challenges, common platform, common issues, regardless. And at the DA, we would respect an engagement that would give us properly selected candidates
to confront the opponent. You, first of all, must have a constitution. The migration from Gwyn Partisan to DF is a legal process, well dotted and well structured within the guidelines of party formation. All those stages were well navigated. A new constitution was gazetted. In fact, it was in the public gazette. Just that you people never read. You're on social media rumor mongering. There are legal documents in the official government gazette. For 30 solid days it was in the gazette. After that, the symbols were in the gazette for 30 days before certificate was issued. So that process started in March last year. Just that we chose to go about it smoothly and calmly because we fully understand the intricate nature of these processes. So therefore, you can advise your friends to pick from the methods we use to work. The birth of this child heralds a whole fresh beginning. Politics can never be the same with this birth. That is an assurance. It's a whole new beginning. It means a lot to the alliance here. And make no mistake. Just remind you, my brother, that if you made a sample out there on the streets, over 70% of Ugandan voters belong to no party. And the reasons are various. So the DF has opportunity to harvest from that rich, array of citizenry that seek a political home. Those disenfranchised, those seeking an opportunity to work with a harmonized group, respectful of a variety of views, and that's where we are. And we stand to defend the DF to carry through amidst the work environment that you aptly described as intricate. Are you answered? Partly. Abali bibina ebyenjawulo abeewulira essajja bakifuba kiwunya musaayi okukkakkanya embeera ekkakkanya etyoboola enyooma abo abalina bwe bayimiridde naye tuteekawo enkola ewanga n'ekitiibwa okutegeera nti twali agenda okutonayo Uganda ye yatugenda kuwagirwa baana bo nabazzukulu bo naba mu nnyumba yo senga omukwanaganya w'ekisinde kya Democratic Alliance tenti ennene egatta bannabyabufuzi abava mu bibiina ebyenjawulo okubategeeza nti mu makkati gaffe waliwo omwana azaaliddwa ekibiina ekipya ekiyitibwa Democratic Front. Banjulidde abasajja n'abakazi engwaŋŋuli ababadde mu ffumbiro otufumbira ekijjulo kino ekitali emu yadde akawo konna akakukikujjako era mbategeezezza nti ekibiina kino ekipya ekizaaliddwa kiri wansi w'omukago gwaffe gwe twabanjulira ogwa Democratic Alliance. Era njagala okwebaza ba principal ba Alliance ababanjuliddwa abaaniriza omwana ono mu mutima omulungi era abeetegefu omulambika mu kyokkola. Era mbategeeza nti mu bbanga erijja abatandisi ba Democratic Front bajja kusobola okukola enteekateeka batwanjulire obukulembeze obulambulukufu obugenda okutwala ekibiina kino mu maaso. Batigenda kutambula nga kibiina ky'abanyi b'amalwa, kirina okuba n'obukulembeze obulambulukufu. Batukolere program ofuuka otya memba, batukolere program ovuganya otya nga oli wansi w'ekibiina kino, okola otya egy'oli okumanya bw'otuuka eri abakulembeze baakyo. Abakulu abo tujja bawa omuzindaalo mu bbanga erijja mu nnaku ezijja batwanjulire enteekateeka ey'okulonda obukulembeze. Twali muntu kujjayo kwesobolayo n'agamba nze nsinga obuwanvu nze mukulembeze. Nedda, bajja kuba obukulembeze obwo bujje wansi wa Alliance, tukwatagane tulambike bannayuganda kyetukkiririzaamu era kyetugamba bulijjo nti kyabutaliimu nsa kyakwebuziwaza fe abagala enkyukakyuka buli omu okutambula ng'atambula yekka ng'agenda akuuno bye twakoledde ne bitakola. N'olwekyo Democratic Alliance tubaaniriza nze nga coordinator ne bannange
okuwona okufita obutafiira musanya ne muzaalibwa. Mukimanyi mu Uganda nti ekibiina okutondebwa Uganda ne kyetengerera lutalo mubakubire ngalo bakoze omulimu ogwo si gwa kusaala. Oba olowooza nti kyangu genda ogezeeko. Mbalambise bulungi abanyumiddwa bino ababyagadde akabonero ka DF gwe muti ogwo ogwina enduli sedduggo ogwo ndowooza kulaga nti Kiwalimbu yagenda akola ki ate nga kirina amatabi agamala okusobola okuakomodatinga abantu bonna. Akabonero kikokozesebwa abo abaagala okubeera bammemba ba DF era abali esimba wansi wa DF. Oba logo kyebayita batya mu lwebuddu nemukitegedde kyeŋŋambye logo nga bwe kiri eri eyesolesa wakati mu mapu ya Uganda omuli n'omuti ogwo ogw'akabonero ne kala eyakacungwa kiragala ne bbululu omupeewuufu oba ow'amazzi. Sanyuse nnyo okwogera gye muli. Tujja kuddamu tubayite mu bwangu ddala nga Alliance okubategeeza embeteza bw'enaabeera naddala ng'omwana ono ayinza okutuula n'okwavula weewaawo atambule. Si byaku kutambula atannaba kuzibula. Ekyo kiyinza omusuula muki mu ntata. Mwebale nnyo mwebale dda. Sazze na lukalala lw'abantu benzikaanya nabo naye bangi nnyo. Ate ndowooza wetunaafuna omukolo omugazi ne gye tugenda mu maaso tugenda kwongera okulaba okweyubula. Olwaliro tulize kuyisa kirango nti waliwo okweyubula okw'enjawulo n'obugazi bwa DA obuvuddeyo olwaleero. Gye tugenda mu maaso awo tujja kwongera ndowooza okutegeera obulungi biki ebiriwo. Ekyokubiri entalo mu bibiina mu DP mu MUPO mu FDC. Kakano abantu bonna abantu balamu bwe babeera wabeerawo ensonga ze mutakkaanyaako. Ndowooza ekisinga obukulu nti buli kibiina kyandibadde n'enteekateeka esobola eyamba okwaŋŋanga obutakkaanya wabwo nga buzze. Obutakkaanya buleke kuva kuba butakkaanya ku nsonga ate buveemu obutakkaanya obw'obuntu. Ndowooza ekyo kisinga obukulu. There must be a framework, there must be a mechanism of conflict resolution in every organization. Obutakkaanya kya buntu kubanga ekibiina mukuŋŋaana nga temwakola mwenna temwasoma mwenna buli muntu alina okuva bwe naye nga mugatta buddo mugatta gye mugenda naye nga buli omu alina ennono kwe yasibuka. Ekisinga obukulu ekibiina kibeere n'enteekateeka ey'okumalawo obutakkaanya nga buzze mu makkati g'abantu. Ekisinga obukulu ekizibu ekibeerawo obutakkaanya okufuuka obw'obuntu. Genda oli abeewammwe genda oli egundi gundi akola bw'ati. Obutalira butakkaanya olubeera luyombo lwa ku mizigo. So n'olwekyo obukulembeze bw'ebibiina bulina okulinnyisa omutindo buve ku nnyombo ez'okweyira amazzi g'ebyennyanja ku mizigo. Ndowooza nti ekisinga obukulu kiyamba okutambula. Naye nakino tukyerabira okuggyako nga situbadde wano. Omu ku butakkaanya nsigo esigiddwa effugabbye erirudde wano. Abantu bwe bafugibwa obubi ebbanga eddene akandibadde akasonga akatono kafuga ensonga ennene nnyo. Ekyokubiri nennaddibanga asobola okusiga ensigo eyo mu bugenderevu nga kyanoonya we butatambulira wamu. Nga bwe basanga ng'ennyanja yamweteese ng'akasukamu ejjinja okusanga nga waliwo embeera efaanana bw'etyo. Ndowooza ekkatala eddene liri ku bukulembeze bonna gye buli. Leaders as a mass will disagree. The disagreements must be anchored on principle. When they become personal, that is pettiness. They should never be institutionalized. So that's my take on disagreement. That's really must as a form of human nature.